Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Mottel Didner und das ist 15 Minuten Jiddisch. Mehr weniger. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektie in Jiddisch Sprach und Kultur von dem Nationalen Jiddisch-Theater Volksbühne. Welcome back to 15-Minute Yiddish. If you've missed any of our past episodes, Deige nicht. You can view them all online at nytf.org/live. Today we're going to talk about Flora and Fauna, auf Yiddish. Lomer heben mon mit Gewächsen, plants, die Gewächs in the singular. First, a few basics. Der Moch is moss. Das Gras is grass. Die Frucht, we've already learned, is fruit. Die Fruchten in the plural, as well as das Grins, a vegetable. Die Grinsen in the plural. We've already learned die Blum is a flower. Die Blumen in the plural. Der Kust is a bush. Die Kusten in the plural. We've also learned der Bäum and die Bämer, trees. Der Säumen is a seed, die Säumens in the plural. And a very helpful word to know is der Mien. It means a sort or a type or a category, die Minem in the plural. Nu, Murray, wegen was für ein Mien Gewächsen sollen wir reden zum Erstens? Lass mir reden wegen Bäume. Sehr gut. An evergreen tree is der Nadelbäum, literally a needle tree. That makes sense. Plural is die Nadelbäumer. Der Sosne is a pine tree, die Sosnes in the plural. An oak tree is der Dembe, plural die Dembes. Die Bereze is a birch tree, die Berezes in the plural. And a maple is der Nesbäum, die Nesbäumer in the plural. A fruit tree is der Fruchtbäum, plural die Fruchtbäumer. And to talk about specific types of fruit trees, we simply name the fruit in the plural, followed by Bäum or Bäumer. Lemoshel, der Äppelbäum oder die Äppelbäumer. Der Karschenbäum, plural, die Karschenbäumer. Ich kann nicht suchen, kann liegen. Ich bin schuldig. Die Karsch means a cherry, die Karschen in the plural, und so weiter. And the same with nut trees, der Nussenbäum, plural, die Nussenbäumer. Wait, that sounds like Mrs. Nussbaum. Yes, it does. And in a few episodes we will talk about Yiddish last names. Wait till I tell Mrs. Nussbaum about this. You may also hear a familiar last name with der Mandelbäum, an almond tree, plural, die Mandelbäumer. Nu, Hinde, wegen was für ein Mien Gewächsen willst du sich lernen? Ich will sich lernen wegen Grinsen und Fruchten. The ones we haven't learned already. Sehr gut, Hinde. Die Jagde is a generic term for a berry, die Jagdes in the plural. Die Truskawke is a strawberry, die Truskawkes in the plural. A raspberry is die Maline, plural, die Malines. Der Ananas is a pineapple, die Ananasen in the plural. Beets are a very important vegetable in Jewish cuisine. Der Burek in the singular, die Burekes in the plural. On Burekes kann man nicht machen kein Borscht. Die Celerie is celery, and as with English, this is only referred to in the singular. Die Ugerke is a cucumber,
the ugerkes in the plural. And this inevitably leads to the zoyer ugerke, a pickle, literally a sour cucumber. Oh, so sauerkraut means pickled cabbage. In German, yes. Auf Yiddish, das Säuerkraut. Die Petrischke is parsley. Die Salvia is sage. Der Rosmarin is rosemary. Und die Thymian is thyme. Petrischke, Salvia, Rosmarin, Thymian. Wayne, wegen was für ein Gewächsen willst du sich lernen? Ich will sich lernen wegen Blumen. Ausgezeichnet. A rose is die Reus, plural die Reusen. And this is the basis for many Yiddish last names, as well as the first name Rezel, auf Hebräisch Shoshana. A tulip is der Tulpan, plural die Tulpanen. Die Lilie is a lily, plural die Lilies. Die Margeritke is a daisy, plural die Margeritkes. And a sunflower is die Sunreus, plural die Sunreusen. Well, all of this is one small sample of all of the very many Yiddish botanical names. You know what that sound means. Verb time! Today's verb has something to do with both die Gewächsen und die Chayes. It is wachsen, to grow. This is a regular verb. Let's take a look. Ich wachs. Du wachst. Sie, es wachst. Wir wachsen. Ihr wachst. Sie wachsen. Alle zusammen. Ich wachs. Du wachst. Sie, es wachst. Wir wachsen. Ihr wachst. Sie wachsen. Ausgezeichnet. The past tense of wachsen is a regular conjugation which uses the helper verb sein. Ich bin gewachsen. It might interest everyone to know that wachsen is linguistically related to wax when describing the cycles of the moon. A waxing moon is growing, and a waning moon is shrinking. A dank, Professor. And now on to die Chayes. In der Heim zet men efscher der Hund, a dog, plural die Hint. In the diminutive, das Hintel oder das Hintele, a puppy. Efscher zet men euch die Katz, a cat, plural die Ketz. In the diminutive, das Ketzel oder das Ketzele, a kitten. Efscher der Fisch, plural die Fisch. Oder der Vogel, plural die Vögel, birds. Und efscher die Mäus, plural die Mais. Und cholile nicht der Ratz, plural die Ratzen. Cholila is a good word to know. It means may it not be so, or God forbid. An insect is der Insekt, plural die Insekten. You can also refer to it as a bug, der Juk, plural die Jukes. Die Flieg is a common housefly, die Fliegen in the plural, not to be confused with der Floi, a flea, plural die Fly. Die Wanz is a bedbug, die Wanzen in the plural. Gut für unser Garten is die Bien, a bee, die Bienen in the plural. Euch gut für unser Garten is der Wurm, plural die Wärm. Die Spin is a spider,
Die Spinnen in the plural. Ich hab feit die Spinnen. Aber die Spinnen essen Schukes. Das ist nicht schlecht. Nu, Scott, wegen was für ein Chayes willst du sich lernen? Ich will sich lernen wegen Chayes was wohnen in dem Yam. Sehr gut. We've already learned fish, aber der Haifisch is a shark, die Haifischen in the plural, while der Walfisch is not a fish at all, it's a whale, die Walfischen in the plural. Der Delphin is a dolphin, plural, die Delphinin. A seal is der Jamhund. That literally means a sea dog, the Jamhint in the plural. And a walrus is das Jampferd, literally a sea horse, die Jampferd in the plural. Well then, wie sagt man a seahorse? That would be das Jampferdl, a little seahorse, die Jampferdlech in the plural. Die Cherepache is a turtle. That's a lot of fun to say. Die Cherepaches in the plural. Die Multerbrie is a generic term for a shellfish. Die Multerbries in the plural. And you'll find that a lot of these names sound more or less identical to English. Der Clam is a clam. Die Clammen in the plural. Der Oyster, plural, die Oysters. Der Lobster, plural, die Lobsters. Und der Crab, plural, die Krabben. Guy walks into a restaurant and asks, "You serve crabs?" The waiter says, "Sure, we serve anyone." Sophia, wegen was für ein Chayes willst du sich lernen? Ich will sich lernen wegen Chayes was wohnen in dem Wald, darling. Ausgezeichnet. Der Bär is a bear, plural, die Bären. Der Hos is a hare, plural, die Hosen. And its very close relative, the rabbit, is das Kinnigl, plural, die Kinniglech. Die Schlang is a snake. I'm not saying nothing. Gut. Die Schlangen in the plural. Der Schneck is a snail, plural, die Schnecken. Die Jabbe is a frog, plural, die Jabes. A deer is der Hirsch, plural, die Hirschen. Der Fuchs is a fox, plural, die Fuchsen. Other animals that live in the wild, not necessarily in the forest. An elephant is der Helfand, plural, die Helfanden. Die Malpe could refer to either a monkey or an ape, the plural, die Malpes. Of course, the difference between a monkey and an ape is whether or not it has der Wedel, a tail, plural, die Wedelin. Die Gorilla is a gorilla, die Gorillas in the plural. Der Leib is a lion, die Leben in the plural. Und der Tiger is a tiger, plural, die Tigers. Leben und Tigers und Bären, oi weh. Professor, wegen was für ein Chayes wollt ihr sich lernen? Ich will sich lernen wegen Chayes was wohnen auf a farm. Good. We already know das Pferd, a horse, die Pferd in the plural, and die Huhn, generally speaking a chicken, but more specifically a hen, die Hiner in the plural. A rooster is der Hahn, plural, die Henner. Der Hahn sagt, Kuckuckuck! Die Beheme is a general term for cattle, die Behemoths in the plural. Die Kuh is a cow, die Ki in the plural, and a bull is der Bik, plural, die Bickes. Sheep are referred to either as die Schaf, both singular and plural, or der Sheps in the singular, die Shepsen in the plural. Die Zieg is a she-goat, die Ziegen in the plural. Der Bock is a he-goat, die Beck
in the plural. A goose is der Gans, plural die Gens. And a duck is die Katschke in the singular, die Katschkes in the plural. And a turkey is der Indik in the singular, die Indikes in the plural. Ooh, that was a lot of new words. Now, as promised, we're going to end each episode with story time. This week we hear from Hinde. We're going to play Hinde's story twice. The first time without any translations, and you'll see how much you understand just by listening. The second time through, we'll put up the translations, and you'll see how much you understood. Nu, Hinde, sei es euch gut und erzähl dein Meise. Das ist a Meise wegen en Arbeitsheldine zu lieb a Bar Mitzvah. Wenn ich bin gewenne Mädele, haben wir gehabt a Schochente, Mrs. Kornblatt, und sie ist gewen sehr, sehr klug. Einmal, es ist gewen a Streik bei die Bagelbäckers Union, Punkt war Mrs. Kornblatts Sohn ist geworden Bar Mitzvah. Demolt ist a Bar Mitzvah nicht gewen wie heint mit der Größe Simche, was kost $100,000. Demolt ist gewen Bagel mit Lachs, Leckach und Schnaps, a Gläsele Tee und das ist alles. Aber zu lieb dem Streik hat man nicht gekannt kaufen, a viele kein ein Bagel in ganzen Stadt. Und Mrs. Kornblatt hat gestützt dem Union. Aber an die Bagelech, was für a Bar Mitzvah wollte es gewesen? Wo tut man? Dämmel, es seien gewähne Sach Norwegener euch in Brooklyn. Die Norwegener essen euch Lachs. A bissel anders, aber Lachs ist Lachs. Und sie essen das mit Schwarzbrot. Mehle nicht so anders. Ein Tag ist Mrs. Kornblatt gegangen zu der Bagelbäckerei, zusammen mit die alle Mames von die Bar Mitzvah Bochrim von alle Schulen in unserer Gegend. A Sach mit jüngeren Brüdern. Und gesagt, als ob sie wollten nicht gegeben die Bäckers, was sie haben gewollt, wollten die alle Mames machen norwegische Bar Mitzvahs unbeglich von demolt an. In 2 Tagen hat sich der Streik geendigt, die Bäckers haben bekommen mehr Geld und weniger Schauenarbeit. Und Mrs. Kornblatt hat gehabt beglich für ihr Sohns Bar Mitzvah. Let's watch that again with translations. Das ist a Meise wegen en Arbeitsheldine zu lieb a Bar Mitzvah. Wenn ich bin gewenne Mädele, haben wir gehabt a Schochente, Mrs. Kornblatt, und sie ist gewen sehr, sehr klug. Einmal, es ist gewen a Streik bei die Bagelbäckers Union, Punkt war Mrs. Kornblatts Sohn ist geworden Bar Mitzvah. Demolt ist a Bar Mitzvah nicht gewen wie heint mit der Größe Simche, was kost $100,000. Demolt ist gewen Bagel mit Lachs, Leckach und Schnaps, a Gläsele Tee und das ist alles. Aber zu lieb dem Streik hat man nicht gekannt kaufen, a viele kein ein Bagel in ganzen Stadt. Und Mrs. Kornblatt hat gestützt dem Union. Aber an die Bagelech, was für a Bar Mitzvah wollte es gewesen? Wo tut man? Dämmel, es seien gewähne Sach Norwegener euch in Brooklyn. Die Norwegener essen euch Lachs. A bissel anders, aber Lachs ist Lachs. Und sie essen das mit Schwarzbrot. Mehle nicht so anders. Ein Tag ist Mrs. Kornblatt gegangen zu der Bagelbäckerei, zusammen mit die alle Mames von die Bar Mitzvah Bochrim von alle Schulen in unserer Gegend. A Sach mit jüngeren Brüdern. Und gesagt, als ob sie wollten nicht gegeben die Bäckers, was sie haben gewollt, wollten die alle Mames machen norwegische Bar Mitzvahs unbeglich von demolt an. In 2 Tagen hat sich der Streik geendigt, die Bäckers haben bekommen mehr Geld und weniger Schauenarbeit.
Und Mrs. Kornblatt hat gehabt Beglech für ihr Sohns Bar Mitzvah. Bravo, Hinde! Please join us next week as we discuss our favorite things. Professor, seid ihr so gut und erzählt uns am Meise dem kommenden Klass. Derweil seid gesund alle.